Sesingenile, sesifikile. Siyabulisa emakhaya. Siyabulisa emakhaya. Sifikile. Ifikile le mini bekathixelwa. Singenile ke egameni elihlele Nkosi enguYesu Kristu. Molweni bethuna emakhaya, molweni kwindawo enikuzo. Kwezo ndawo nihleli kuzo ndiyabulisa. Ndiyabulisa, ndiyabulisa. Ndibulisile eKapa. Kapa ndiyabulisa. Kapa ndiyabulisa. Greetings in Cape Town. Kapa ndiyabulisa. Greetings in Cape Town. Ndiyabona nalapha eGoli. I can see you over there in Joburg. Ndiyabona eGoli. Gauteng, I see you. KZN ndinijongile. KZN, I can also see you. Nawe Eastern Cape ndinijongile. Also there in Eastern Cape, I can see you. Bafwehleni babizeni. Bring them over. Call them over. Babizeni, babizeni. Call them over. Call them over. Ibaxelele iBishop is on the line. Tell them the bishop is on the line. Baxeleleni the Bishop is on the line. Tell them the bishop is on the line. Babizeni, babizeni. Call them over. Kanize sponsane. Come, let us reason. Unesiduko netyala. Having a clan name makes you guilty. Unesiduko nje unetyala. Having a clan name makes you guilty. Unesibongo kunecala. If you have a clan name, you are guilty. Sondela, sondela. Come over, come over. Siyaqhubekeka siyahlabelela. We are continuing with singing. Siyahlabelela. We are singing. Haya esi unothixo ohlala ezulwini. There is a God in heaven. Unothixo ohlala ezulwini. There is a God in heaven. Uba ubani anomfuna amfumane. If one can seek him and find him, Angayazi indlela yenqanawa emanzini. one would know the road, the ways of a ship in water. Ndithetha mna umuntu onokumfuna ngenene nangenyaniso. I'm talking about someone who's seeking him earnestly. Angakwazi ukuyikhomba indlela yentaka esibhakabhakeni. Then that one can be able to show the ways of the bird on the sky. Ndithetha mna kanokudadela ebunzulwini balo Thixo. I mean, if you can dig deeper with this God, Ungakwazi ukuyikhomba inyoka indlela yayo etye. you will be able to show the ways of a snake on a stone. Ndithetha ngoThixo oyinzulu oyinzongonzongo. I'm talking about the deep-seated God. Yiloo nto ndithetha nawe namhlanje. That's why I'm talking to you today, Ndithi ngayiqhubele ekujuleni. saying, get into the deep. Ngawuyiphushe insindiso yakho ingene ekujuleni. Push your salvation deeper. Qhubekelani ekujuleni. Uyalalela. Qhubekelani.
Jesu ufika koPeter beloba. Jesus one day came to Peter, they were fishing. Ka efika bengabambisi. When he arrived without them catching any fish, Uthi kubo sithalele enzulwini isiphelo. he said to them, go deeper. Kudala usensindisweni awukabambi into. You've been in this salvation for so long, but you haven't received anything yet. Ikhona into endixelele uba ukuloba enxwebeni. Something is telling me that you've been just fishing on the ocean. Ngoku uThixo ufuna sithalele enzulwini. But now God wants you to fish in the deep. Kayivumi ingene enzulwini. Allow it to get deep. Unesiduko nje unetyala. Having a clean name makes you guilty. Ndiyabulisa abakhona emakhaya. Greetings once again at home. Egameni elihle lomfelo wami uYesu oKristu. In the wonderful name of Christ Jesus. Ndithanda ukuqala ndivule kule ndawo. I would like to start from here. Kwincwadi kaLuka asizokuyifunda. In the book of Luke, we're not going to read it. Chapter 9. Chapter 9. Uthi uYesu verse endikholwa ibintu bakho ku23 kuya ezantsi ku27. Jesus says from verse 23, if I'm not mistaken, down to 27. Uba If one uthanda ukuba ngumlandeli likes to be a follower, makawuthwale he must carry owakhe uChapesi his own cross andilandele. and follow me. Ngalo mazwi ndiyanibulisa. With those words, I greet you. Ndiza kuni namhlanje I come to you today ngesihloko ndaba esishiyene kuso with the title that we left off on, esithi une siduko nje unetyala. that having a clean name makes you guilty. Ndithe bendithetha kwizithuko ezidlulileyo When I was speaking last time, ndathi ukuze ukwazi ukumamela izwi kaThixo for you to be able to listen from the word of God, kufuneka ube ngumuntu onomoya othuleyo. you must be someone with a calm spirit. Mcenge ke ngokumoya wakho uthi mawuthule You need them to plead your spirit to calm down umamele uJesu. and listen to God. Kuphela kwento esisheke nayo ngoku That is the only thing left of us now, lilizwi. is the word of God. Awukwazi uliva kuphithizela. You can never hear the word of God with you being busy in mind. Ndifuna manje ndinikhumbuza I just want to remind you kule leta yam ndiyibhalayo in this letter that I'm writing, okanye ndinifundela yona. the one I'm reading it out to you, Ukuze ikwazi ukusebenzela. for this to work for you, Whenever usiza ndizawuthetha. whenever you come and I'm going to talk, Yenza uxolo nabantu onengxaki nabo. make peace with anyone that you have problems with, Khona ukuze ukwazi so that you can be able ukureceive. to receive. Amen. Amen. Izinto zikaThixo Godly things, zihamba ngeprocess. they have a process. Ayikho i-quick fix. There is no quick fix in God things. Ndicela bazalwane I'm pleading you, beloved, niyivumele iprocess iphelele. to allow the process to get over. Yonke into e-instant Everything that is quick, iphela instant. it diminishes quickly. Mvumeleni uThixo You must allow God enze ngendlela yakhe. to do according to his will. Amen. Amen. Sizawufunda ke We are going to read isifundo sethu sanamhlanje our scripture for today. esokuqala The first one, sasifumana kwincwadi we're getting it from the book of yeGenesis Genesis, chapter 12 chapter 12, verse 1 to 3. verse 1 to 3. Esesibini The second one sizasifunda
It's from the book, kwincwadi yokumkani okumkani sorry, kokuqala the book of First Kings, isahluko ngo-19 chapter 19. kwanevesi ngokunjalo ngu-19 And the verse is also 19. sizawuhlanganisa ezi vesi We're going to try to combine these two verses. xa ndikukhumbuza nje ngento ebesithethe kuyo kwintsuku ezidlulileyo Just to recap with what we spoke about last week, ndithe I said, ukukholwa komntu omnyama believing of a black man, ekukholelweni komntu omnyama upon believing of a black person, kwinkolo in the belief kaYesu of Jesus Christ, akunakufana nokomlungu. it's not the same as of a white person. I know esi statement siyakhwepha I know this is a controversial statement, but ndilinde ndifike ekugqibeleni. but please wait, let me speak a bit. Eli gama lithi vangeli The name evangelist, eli gama lithi igospile the name gospel, ligama elithi myalezo. it means a message. Umyalezo A message, yinto efuna ukwenziwa. it's what you've got to do. Akuthiwa xa kufika igospel kaYesu It does not mean when the gospel of Jesus comes. ngexesha ifika ngalo abantu abamnyama bebengena gospel When it came, black persons didn't have any belief. bebenayo. They were having their own gospel. Ngoku But now, xa bengena when they entered this gospel of Jesus Christ, iba khona ingxaki. there is a problem. Andibathandi ke abantu abazikhathayo. I don't want, and I don't like people who are cheating themselves. Ukwazi iivesi zibe zingakusebenzeli ayithethi ukuthi wazana noThixo. Knowing verses that do not work for you doesn't mean that you know God. Ebandleni likaNkulunkulu In the church of God, kugcwele abantu abazaziyo iivesi the church of God is full of people who knows verses a lot, kodwa izimilo azitshintshi. but their character doesn't change. Into eyenze loo nto What makes that? inento yokwenza nemvelaphi yabo. It has to do with their origins. Ukuba ngabana usahamba noThixo If you are still going with God okanye uhamba noYesu and you're going with Jesus, ube kusafumaneka empilweni yakho isimilo and in you there is this character efana nomntu wakokwenu ongakholwayo, that is like someone from your home who's not believing, sondela siyiphushele intsindiso yakho enzulwini. come, let us push your salvation into the deep. Ngenxa yaloo nto Because of that, abantu abaninzi bavalele iifemeli zabo zingayi kuKristu many people have hindered their family not to come to Jesus ngoba ababoni mahluko. because they don't see a difference. Iphosaka lendawo Where did we miss it? unesiduko nje Having a clean name unetyala. makes you guilty. Hallelujah. Amen. Ithi ke sibheke emazwini ke Let us now go to the Word of God. chapter 1 elede It's chapter 1 in that verse, kule leta ndiyifundayo. to the verse I'm reading. Siya kuGenesis Let's go to Genesis. Chapter 12, verses 1. it's verse 1. Ithi ndifunde nawe ke. Let me read with you. Ke kaloku uYehova wathi kuAbraham, hamba umke ezweni lakowenu kwelokuzalwa kwakho nasendlwini kayihlo, uye ezweni endokubonisa lona, ndikwenze uhlanga olukhulu, ndikusikelele, ndilikhulise igama lakho, ube yintsikelelo.
ndibasikelele abakusikelelayo ndimtshapise okuqalekisayo zisikeleleke ngawe zonke izizwe zehlabathi. Another translation. The call of Abraham. The Lord had said to Abraham, "Go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you." Ndicela uzenzele le nceba. May you please do yourself this favor. Le ndawo kaAbraham faka igama lakho. In the place of Abraham, put on your name. Now njengoba ndifunda As I'm reading now, ndizayiphinda wena ufake igama lakho. I'm going to repeat it, but you must replace Abraham's name with your name. Ke kaloku uYehova wathi kuMatha, The Lord had said to Martha, hamba umke ezweni lakho kweli, "Go from your country, kwelo kuzalwa kwakho, from your people, nasendlini kayihlo, and your father's household, uye ezweni endikubonisa lona. to the land I will show you. Ndikwenze uhlanga olukhulu, I will make you into a great nation, ndikusikelele, and I will bless you. ndilikhulise, I will make your name great, igama lakho ube yintsikelelo, and you will be a blessing. ndibasikelele abakusikelelayo. I will bless those who bless you." Ndifuna siqaphele into apha. I want us to notice something here. Kukho into funeka aqala yenze There is something that you must do first, kube kuza kwenzeka. and then there is something that's going to happen afterwards. Ingxaki sijongene nabantu abafuna kwenzeke bengekenzi. The problem, we are facing people who want things to happen before they can do something. uThixo apha uthetha noAbraham God here is speaking to Abraham, ekubonakala uba ibikhona ingxaki and it shows that there was a problem ngendawo kuyo Abraham. about the place where Abraham was. Ngoku uyavela uThixo uthi okay, ubangabana And God came to Abraham and said, ufuna ndikusikelele. if you want me to bless you, Abraham ikhona into endifuna yenza kuwe. Abraham, there is something that I want to do to you, Kodwa phuma kuqala kule ndawo. but go out of this place. Xa silanda ke imbali kaAbraham, When we are digging into a history of Abraham, uAbraham uzalwa nguThera. Abraham's father is Terah. Xa ulanda imbali kaThera, When you look at the background of Terah, uThera wayesenza izithixo. Terah was making idols. But ngoku sibona uThixo evisithela indlu ekwenziwa kuyizithixo. But now we see God visiting a house where they make idols. Jonga ke ngoku wena uAbraham ususe uAbraham wafaka wena. Now look at you. You replaced Abraham's name with your name. Uyafika uJesu And Jesus comes to you. ukukhupha kwindlu He's taking you out of the household. njengoAbraham. Like Abraham. 25. Is there anyone who hears me? Amen. Ngoba uthi kayemjonga uAbraham When God looks at Abraham, afumanise into bangabana ikhona into engayenza ngalomuntu. he realized that there is something I can do with this person. But ingxaki yalomuntu But the problem of this person ukwindawo enqula abanye othixo. is in a place where they are serving the other gods. Ndifuna ke ngoku sijonge le ndawo yokuphuma. I want us to look at this thing of getting out of your household. Scrutinize a little bit. Ukuthi uAbraham Let's scrutinize it that Abraham, uThixo uthe makenze kanjani. how did God instructed him to do? Ingxaki nokushiya indawo into yokwenza uba uyishiya kanjani. The problem with getting out of a place is how you get out of it. Akuthi abantu abashumayelayo insindiso bayishumela rongo. This does not mean that people who are preaching about the salvation, they are preaching it incorrectly. But bayishumayela kubantu But they are preaching it to people abangayijonganga indlela yokuphuma. who didn't take notice of the way of coming out from their households. Ndivumeleni ke ndicacise. Let me explain this. Uthi kuAbraham, God says to Abraham, phuma ezweni
Get out of the land, lakho wena. your own land. Uthi kuMatha, And he's saying to Martha, phuma get out eSouth Africa. of South Africa. Ayithi loo nto thatha ibhatyi ubheke Australia. That does not mean you must literally take your target and leave for Australia. Nansi into ethethwayo. This is what it means. Ilizwe The land lase South Africa the country of South Africa, lenziwa zii-province it's made up of different provinces. ezingafani. Different provinces. Zinabantu abangafani. They got different people. Kodwa zinento eyodwa. But they got this unique, Banomthetho they got a rule, a law, obenza babe ngama-South Africa. that makes them to be South Africans. Lo mthetho That law, ngomnye wemithetho it's one of the laws eyenza uba aba bantu babhilonge eSouth Africa. that makes them to have a sense of belonging in South Africa. Ngoba uyithathe ke ngoku wena Now you should take this ujonge into yokuba ngabana and look at imithetho yesizwe sakho the laws of your country. iyayivumela nale nkolo ithathileyo. Does it allow you to accept the faith you have taken? Kukho imithetho yelizwe There are laws of the country ezikhabanayo nale ndlela wena ufuna uyihamba. that is in contradiction with your belief. Ithi ke ngoku le ndawo So this means, Abraham Abraham, phuma get out. ekulawulweni Get out of being ruled yimithetho by the laws yesizwe. of the country. Wayiqonda ke uAbraham apha ebaleni And Abraham understood this from this story, ukuthi makahambe that he really needs to leave, ngoba kanawuphilisa umthetho wakhe apha. because he cannot live according to God's law here in this country. Sizoyithetha ngenye imini leyo indawo. We're going to talk about this some other day. Apho ndiyakhona jonga indawo yesibini. Where I'm trying to get it is at this second part. Uthi kwelokuzalwa kwakho. He is saying from your father's household. No. Look at your Bible, my friend. Amen. In your native country. On my version, it says from your father's household. In your native country, yes. Ndifuna ukucacisela le ndaba. I want to explain this thing. Apha eSouth Africa sinamapedi, Here in South Africa, we got Pedis, sinabeSuthu, we got Sotos, sinamaNdebele, Nebeles, njalo njalo. and so on. SinamaXhosa, We got Xhosas, as well. sinamaZulu. We got Zulus. Xa kwenzekayo ukuthi omnye waba bantu abe seMelika, When it happens that one of these tribes be in America, ubeke wadibana nomnye wase-South Africa, uthi mkhaya nokuyakhuluma. when they meet another South African in Africa, they say my homeboy, even though that other person doesn't speak the same language. Khona umuntu ondivayo. Is there anyone who hears me? Yibambe le nto ungayingxameli. Please try to grab this. But ka bebuya besize eSouth Africa, But when they come back in South Africa, eli gama lithi mkhaya lishiyeke epleyinini. this name homeboy is left in the plane. Ngoba omnye uzawubheka eKZN, abakhaya bakhe ngabase-KZN. Because now people will go to their respective provinces and they got their homeboys in their respective Omnye provinces. ubheka e-Eastern Cape. And the other will have to go to Eastern Cape where there are his homeboys. Izawuqala ke ngoku umkhaya ibe ngowale ndawo uthetha ilanguage yayo. Then your homeboy will begin to be the person who speaks your language. Umzekelo, For instance, indlela yokwenza yamaZulu ayifani neyamaXhosa. the way Zulus do things is not the same as the Xhosas. Uyathathwa ke ngoku uAbraham kuthiwa makatsibe kwisitepu esilandelayo. Now Abraham is being taken over to the next step. Angonele nje ukuphuma esizweni, Not to just move out of his native. aphume kwelokuzalwa. And he must move out from his household. Ngoba Why? lonke uhlanga indlela yalo Because every nation has got ways eyenza ngalo
and their own way of doing things. Kukhona apho ibisukele khona. There is an origin of where they took their own way of doing things. Mandikwenze umzekelo. Let me make this example. Umakoti womXhosa uyakwazi umohlula komZulu. A newlywed of a Xhosa is different from a Zulu one Ngendlela abanxiba ngayo. because of their dressing code. Xa unoke ulandelele uzawuyazi babisukaphi. If you can follow that up, you may know where it comes from. But ingxaki abantu bayonqena ukugromba izinto. The problem is that people are lazy to research. Uthi ke ngokuthi ku-Abraham phuma apha. And God now says to Abraham, get out of this place. Ngamanye amagama phuma ngendlela ebenza ngayo. In other words, do not do as they do. Ngoba kunentsusa. Because their origin, there is a reason. Umzekelo umakoti womZulu For instance, a newlywed from the Zulu. akuhlupheki xa ilokho yakhe isimele emadolweni. It's not a problem that his dress is short. Her dress is short. Kodwa womXhosa But for a Xhosa, a newlywed, mayiye emaqatheni. it must go down right. Mamela intetho ezisemva kwalaa ntetho. You must listen now as to why the skirt of a newlywed of a Xhosa is that long. Masiyeke lana Let us leave it there. sizaqhoqa. We are going to discuss it. So ke ngokuthiwa ku-Abraham Now it said to Abraham, azimye ku-Abraham kuthiwa kuMartha phuma ke. let us leave Abraham. Let's say Martha. It said, Martha, get out of this. Inkwenkwe yomXhosa A Xhosa boy, ayifani neyomZulu. it's not the same as the Zulu boy. Okanye indoda mandithi indoda. A Zulu man is not the same as a Xhosa man. Ikhona into ebohlulayo. There is a difference. Hayi kakubi ofenda abantu. Without being controversial, Kunezinto ezenziwa ngamadoda amaXhosa amadoda amaZulu angazenzi. there are things that Xhosa men do and they are not being done by the Zulus. Abayibuzi into bangabana lento endiyenzayo ibisukele phi. They don't question, why am I doing this? Bayenza. They just do it. Loo nto ke ngoku iyenza amaXhosa ukuthi enze into enye efanayo ibizwa ngoba sisithethe esiXhoseni. The reason why the Xhosas are doing the same thing, it's called as a culture. Xa sibuya sisiza esiZulwini, When we go to the Zulus, xa benza into eyi-one nabo sisithethe samaZulu. when they do the same thing, also it's their culture. Izwe lokuzalwa kwakho The place of your birth, linesithethe salo. it has got its own culture. Ingxaki ke ngoku akukho mntu ufuna ukwazi uba esi sithethe besiqale kanjani. Now, there's no one who wants to know where does this culture originate. Mamela ke, Please listen. bendithe kwenza manje ndisenza umzekelo ngamaXhosa. I said to you, I'm going to be making an example with Xhosas. Kukho ingoma eculwayo kayibuya inkwenkwe kayiyayo esuthwini emaXhoseni. There is a song that Xhosas sing when someone is going for circumcision. Ithi somagwaza ndakugwaza ngalo mkhondo. It says, Soma Gwaza, I will Gwaza with this inkondo. Xa unoke ulandele ukuthi kuyacaca uba umntu When you can follow, it is clear that a person, owazana le nto ngusomagwaza. the one who brings this song is Soma Gwaza. Kodwa ke ngoku ulwaluko But circumcision, xa ulilanda eBhayibhileni when you take it from the Bible, lingumnqophiso it is a covenant phakathi between kuka-Abraham Abraham noThixo. and God. Masibuze kusomagwaza Now we must ask Soma Gwaza, ebesenza umnqophiso nabani. what covenant was he doing by composing this song? Ngoba apho kuphalala khona igazi kukhona isivumelwano. Because where there is a blood, there is a covenant. Ngoba uthi ka ethetha ku-Abraham Because God says to Abraham, yolusa yonke into eyindoda circumcise every man, enenyama yokwaluswa every man that can be circumcised, ukwenzela bangene emnqophisweni. so that they can get into a covenant. Andisonde lapha kuwe mXhosa Let me get closer to you, Xhosa person. ungandivi kakubi. Please don't get me wrong.
sinengxakana yokwenza izinto We have a problem of doing things, singayazi uba lisuke laphi. not knowing where it comes from. Ubeke kwakho ukuphalala kwegazi kwakho intetho. If there is a spilling of blood and there is a talk over it, I-covenant iyaqala ngolokho. then there begins the covenant. Uthiwa ke ngoku phuma. It is now said, get out. Ndizawunyathela le ndawo. I'm going to have to dwell on this one. Kunabantu abaninzi ababeye entabeni There are people who went for circumcision. belungile. They were having a good character. Kodwa bathe ka bebuye entabeni, But when they come back, that changes me. things changed. Kunemizi ibinabantwana aba-right. There are households with good people. Kodwa bathi ka beye kolukeni, But when they went for circumcision, watshintsha umcimbi. then things changed around. Abanye baya bengaseli. Some of them, they went for circumcision without drinking. Xa babuya bayanxila. But when they come back, they are drunkards. Kanti kwenzekani phaya? What is happening there? Ibisukela phi le? Where does it come from? Vula namehlo. Please open your eyes. Abantu bayabhubha People are dying ngenxa yokuswela ulwazi. because of lacking knowledge. I know abantu bazawuthi nanko esiya ebetha enqandulwa lu. I know people will say that maybe I'm being critic on circumcision. No, I'm not being critic. I'm just giving you a taste. If unombuzo, I'm just giving you a foretaste, but if you have a question, ngizakunika i-phone number. I will give you my contact numbers Uyisabele indawo ongayifanga. so that we can go deep on this. Ndidlule kule ndawo yesibini. In passing the second step, Siye kweyesithathu. let's go to the third step. Ithi nasendlwini kayihlo. It says, from your father's household. Ulibambela gama ungaliyeki elithi phuma. Please hold on to that word, get out. Maka sijonge lento kuthiwa yindlu Let us look at what the household is. okanye ikhaya. What the household is. Nikhona ningamaXhosa. Here are the Xhosas, Kodwa uzawuva ngoseningamaXhosa. but even though you are Xhosas, Kuqala kuvela into yesiduko. then the clan name is amongst the Xhosas. Nithetha isiXhosa You speak in Xhosa, kodwa nibizana ngendlela ezahlukeneyo. but you got different clan names. Uzawuva omnye athi ndingumgcina, You will hear someone saying, I am Gcina. omnye athi ndingumqwathi, The other one said, I am Umkwat. omnye athi nje ndingutshangisa njengam kanje. The other one said, I'm Changisa, like myself. Kodwa aba bantu bathetha isiXhosa. But these people, they are speaking the same language. Kuze kuzovela ke ngoku intetho ethi Now this saying comes. imizi ayifani, Household are not the same. ifana ngehlanti kuphela. It's only the same with calls. Ndifuna ke ngoku sibeke umnwe kule ndawo. I want us to put a finger on this one. Beke umnwe ulale kuloo ndawo. Just put a finger on there. Ngoba kulapho ingozi yakho enkulu ilelikho. Because that's where the problem is. Lento kuthiwa likhaya This thing called household, ayizondonga. it's not walls. Lento ithi mgcina This thing, Gcina, ayilogama lamntu. it's not the name of a person. Ligama lomntu elifihle indlela yokwenza. It's a name of a person that is hiding the way of doing things. Mandikwenzele umzekelo. Let me make you an example. Yanibona uba ndinenkayi You see, I got a cheese cob ngenxa yoba indinempandla. because I have a bald.
ndinxibe inkayi I have shaven all my hair ukwenzela ingandihluphi inwele. so that I may not be troubled by hair. Onempandla naye The bounded person, xa ndimcebisa when I'm advising him, ndizamxelela ngenkayi. I will tell him about a shaved head. Uba ke ngoko bendisaziwa njengononkayana kandibizwayo, If I'm known with this shaved hair, once kuvele omnye noba ungumxolisa igama lakhe uzawuba ngunonkayana. when someone comes, even if his name is Nkolisi, but he's going to be called a Chiskop, Wonke ke ngoku umuntu one Chiskop anyone with Chiskop, uzawuthiwa ngonkayi okanye onkayana. they are all going to be called Chiskops. Loo nto ichaza indlela abenza ngayo. Then that means it speaks to their way of doing things. Indlela abenza ngayo yiyo ebenza into ababa yiyo. The way they do things is what makes it to be them. Uzamva ke ngoku lo wesine ukusukela kulo beqala ukucheba inkayi. You will hear the fourth person from the one who started having a Chiskop. Uthi ndizayicheba ngoba iphethwa apha ekhaya. He's going to be saying, I will shave my hair because it's a custom of home to shave hair. Loo nto ibizwa ngokuba That is then being called, yindlela yokwenza izinto. it's the way of doing things. Sisiduko. It's now a clan. Isiduko ayisosibizo. A clan is not a noun, Sisenzi. it is a verb. Kuyakwazeka umuntu azibize ngesiduko. It's possible that a person may call himself about his clan. Abantu abasaziyo isiduko asibizayo The people who knows his clan name, bambone lo usinkatshele ayisosakhe. they will see that no, this is actually not his real clan name. Ngoba Why? yindlela enza ngayo. It's the way he does things. Isiduko A clan name, ayonto yokubiza, it's not something to call someone with. yindlela yokwenza. It's a way of doing things. Bamba le ndawo. Please get this right. Bendikwenzela umzekelo ngomuntu wenkayi. I made an example about a Chiskop person. Iproblem ibiza inwele. The problem was the hair. Make sijonge ke owesibili Let us look at this second person one-problem efana nalona but eyenwele nayo. who's got a similar problem but it's of hair now. Yena adecide Now he decides uba ngabana yena uzakwenza that he's going to do i-conrod a cornrod, enhloko. a certain hairstyle on his head. On his head. Wonke umuntu ozawucetyiswa oya kuye ngolengxaki lenwele uzamcebisa ngoba makenze i-conrod. Anyone who's being advised by him, he's going to advise him according to his hairstyle. Mamele kakuhle. Please listen carefully. Bonke abo noba ungunoxolo uzaba nguno-conrod. All those who are doing according to his hairstyle, they're going to be given that particular name. Sondela kancinci ke ngoku. Sondela kancinci. Please get closer now. Sondela. Get closer. Ewe, sondela. Get closer. Zoom in. Zoom in. Mamela. Listen. Inkayi iphethwe esaluni. You shave in saloon. Ongenelwa imali ngosesaluni. The one who's receiving money is the one who's shaving you. Lo uchebileyo uya-advertise. The one who got shaved is the one who's advertising. Ochebayo uyingenisa esaluni. The one who's shaving is earning money. Yisaluni le iye yafihlakala kule nto. Saloon is the hidden thing in this. Sizawufika kuyo. We are going to get to it. Isiduko kulapho besithathwe khona. The clan name is where it originated. Kukhona apho besithathwe khona. It's taken from somewhere. Isiduko ezobe ndisitsho yindlela yokwenza. A clan is a way of doing, as I said. Indlela yokwenza ihamba nemithetho.
The way of doing is according to laws. Ubeke wenza imithetho iza kunika isimilo. If you are doing laws, then those laws they'll give you a character. I-character iza kunika indlela yokwenza. Character will then give you a way of doing it. Indlela yokwenza iza kunika i-destination. The way of doing something will give you a destination. I-destination yakho ixhomekeke ekutshintsheni kwakho kwindlela yokwenza. Your destination depends on the way you do things. Ukutshintsha kwendlela yokwenza kuxhomekeke entethweni ethethiweyo. The way of doing things depends on how you heard. Ukutshintsha kwento ethethiweyo ixhomekeke kwindawo ekuphunywa kuyo. When something has been spoken that changes you, it depends on where it comes from. I hope ndihamba nani nganishiyi. I hope you're getting me. Uphinde ubone omnye oyawahlutshwa zinwele. Now when you look at this other person who's got trouble with hair as well. Athe ikhathi. Now they got this haircut. Nabanjalo ngaba onokhathi. Even those with cuts, they got that certain hairstyle. Bajonge ingxaki inye. Look at them, they have a common problem. Into ngoke bohlulayo indlela abayi-approacha ngayo. But they are dealing with it differently. Ichaza ke ngokuthi bacetyiswe kwiindawo ezahlukeneyo. Then this suggests that they were being suggested differently. Ithi ke ukuprovoke nje kancinci. Let me provoke you a bit. Alikho isiko emzini elenziwe emini. There is no ritual at these households that is done during the day. Lento sizimasayo kanye nizimasayo during the day seyigqityiwe phezulu nizongqina. This what you attempt to during the day has been done already yesternight. Yile nto ke kuthiwa imizi ayifani ifana ngentlanti kuphela. That's why they say households are not the same. They are only the same with crawls. It's getting big. Amen. I don't have much time left. Kodwa ke sizaxoxa nani imihla ngemihla. But I will discuss with you daily. Ukuthi lo uceba inkayi that the one who's got a cheese crop ayinguye obhenefithayo. is not the one who's benefiting. Ngulo bemceba lo bhenefithayo. It's the one who shaved him that benefited. Dasho ndakhumbula into. Now this reminds me of Peter bebheke etempileni. when Peter went to the temple. Badibana nomuntu oprofetayo. They met a certain prophet. Sithe sa scripture phayana wayebenzela inzuzo abanikazi. The scripture says as this person was prophesying, he was making a benefit for those who owned him. Isiduko sinomnikazi. The clan has got his owner. Ongenguyanga lo mbizayo. Who's not the one you are calling upon. Oyavele ngexesha avela ngalo. The one who appears when he wishes. Ndifuna ndive isiduko sinomnikazi. I want you to get me right. The clan has got its owner. Make sijonge nankomnye umuntu. Let us look at this other person. Okuthiwa kokumkani. In the book of 1 Kings, chapter 19. 1 Kings chapter 19. Wemkani isihloko sithi uElisha ulandela uEliya. Wemkake apho wamfumana uElisha unyana kaShafati elima kukho 12 ledyokhwe phambi kwakhe. Yena ke elungene 12. uEliya wagqitha kuye waphosa ingubo yakhe enkulu kuye. Wazishiya inkabi wabaleka emva koEliya. Wathi makhe ndiye kwanga ubawo noma ndikulandele. Wathi kuye hamba ubuye
Dikwenze ntoni na? Wabuya ke kumlandeleni wazithabatha inkabi zejokhwe enye wabingelela ngazo wapheka inyama ngempahla zenkabi ezo wanika abantu badla wesuka ke wamlandela uEliya. We're reading from 1 Kings chapter 19. Verse 19. Verse 19. The call of Elisha. So Elijah went from there and found Elisha, son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of oxen, and he himself was driving the 12th pair. Elijah went up to him and threw his cloak around him. Elisha then left his oxen and ran after Elijah. Let me kiss my father and mother goodbye, he said, and then I will come with you. Go back, Elijah replied. What have I done to you? So Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and became his servant. Hamba le ndawo Please get hold of this. senza ufana. I am going to close now. Zawufana. Bambe le ndawo ungayiphosi. Please hold on to this. uElisha wazi into enye. And Elisha knew this, Akanawukwazi ukuyihamba le ndlela that he was not going to be able to take that journey engaqalanga ekhaya. without having gone home. Ngoba wayeyazi makufike olunye unqulo. Because he knew that he's now accepting a certain religion. Ithi ndiyithethe ucace. Let me say this clearly. Awunawuze You can never, ndicela odive mphulaphula ekhaya. please listen to me carefully. Awunawuze. You can never, Awunawuze. never, Awunawuze. never Uhambe nensindiso amakhaya engakwazi. go with salvation without your household knowing about it Ngenxa yesiduko. because of a plan. Wena ke ngoku uthi isiduko ligama. When you say a clan is just a name, Yintoni ibangela ba ungakwazi uchaza kokwenu ba uhamba noYesu? what makes you not to tell them that you are now following Jesus? Uyayazi ba indlela zokwenza sizofana. It's because you know that the way of doing is not going to be the same. Endiza kwenza lo nto into bangabana ungamkeleki kokwenu. And that will make you not to be acceptable at home. Uqale ke ngokudlala icawa Then you will begin to play church ngoba uzawugcwala ivesi because you'll be full of verses ube ukwenza kwakho ukukhabana nevesi. and your doing will be contrary with the verses. Andikhatha lobo ngumfundisi I don't care even if you are a pastor, noma ngubishop. even if you are a bishop. Uba makhaya If your household, awuzange wawahlalisa phansi you never set them down. ndiyaphinda I'm repeating. uba awuzange wawahlalisa phansi If you never set them down, uyagcwala zivesi enhloko you will be only full of verses, kodwa isimilo singatshintshi. but your character will never change. Yiloo nto ke uza kudibane nabantu That's why you will come across of some people athi imeko kayimzimela when they encounter difficulties athi ngabe ke ndikubonisa uba ndisingiselwanga wena. and they will say, let me show you that I'm not saved for you. Ngoko nangoko omaziyo udade woyise okanye umntakwabo ongasinzwanga kodwa wavela ubani. There and then someone who knows his relative will know that, oh, this is like one of his family members. Unesiduko nje unetyala. Having a clan name makes you guilty. Hayi lo mfundisi uthi masilahle isiduko. What does this pastor say? Are we supposed to leave our clan names? Isiduko The clan name. abo bantu babizayo ngumnombo. Those people that you are calling upon, Awukwazi ubalahla. it's your origins. You can never leave them.
abangawo amadimoni. They are not demons. Uba bangamadimoni, If they are demons, ulintshontsho. you are the child of a demon. Ngoba nawe uzabajoyina ngenye imini. Because you one day join them. Ndifuna ukuveza I want to show you this. lento ibenzise That which made them babenze into ezakwenza bohluke kwabanye. Yiyo le kufuneka siyivezile. to do what will make them different from others. That is what we need to show. Abanangxaki. They don't have a problem. Akwenzeki It does not happen uphume kwi-relationship uphume ngemva that you get out of a relationship through the back door uyongena enye kube right. and get to the next one and you become okay. Masenze umzekelo selivala Let us make an example in closing. okugqibela. The last one. Uba intombi izawutshata If a girl is going to get married yabe inabafane nabo okanye umfana othile enaye and he's got some other guys that he's kodwa seeing, yaphela itshata nomnye, but now he's getting married to someone else. bamba le ndawo. Please hold on to this. Xa engena emtshatweni When this lady now gets into a marriage engazikhululanga kulo wabo, without having done away with with others, xa zibheda zimtshisa apha when things are getting hotter in marriage, uzayokhangela lo wabo. he's gonna go back and look for the ex. Ngoba Why? xa ungena kwi-relationship entsha When you get into a new relationship, uba thafa ngoba uyiqhelanga, when you get into a new relationship, kuye kube thafu ngoba awuyiqhelanga, it gets difficult because you are not used to it. ngenxa yoba ngabana Because of kuwe sowuqhele laa ndlela indala you are so used with your old ways of doing things. kuba lula It's easy uba uwe. for you to fall down. Yile nto ke ngoku uElisha That's why Elisha enze shobo uyazitshisa ijokhwe uyazipheka inkomo. made sure that he bends the yoke and he slaughtered the cow. Abantu abathathe inkolo yobuKristu, Those who have taken the Christian belief, isizathu esiphambili soba ngabana bawe ngamandla esiduko. the reason for them to backslide is the power of their clan name. Ekuhambeni kwami nenkosi amalanga, On my walk with God all these years, ndiye ndabona indaqaphela into yodwa I discovered that ukuthi abantu people, xa kufuneke benze le part when they are supposed to do this part yoyokuxela kumawabo into yoba sitshintshe indlela yokwenza, of going to their household and tell them that we have changed the belief, abafiki pha, they don't get there actually. bagida nje, They just dance at churches, abafiki kulaa ndawo. but they don't get to that part. Ndithe ndisafunda ke ngenye imini As I was reading one day, ndaqonda into yoba baqonde into and I thought that maybe they realized something. eyokugqibela iscripture endizawutyhila kuso The last scripture we're going to turn to, yincwadi kaMatthew. it's Matthew. Sendiyavala In closing, angakuphosa ugenerations. for you not to miss generations. Ivesi sifunda kuchapter 10 ivesi 34. Let's read Matthew chapter 10, verse 34. La mazwi athethwa nguYesu. These words are from Jesus. Ningabi ndize kungenisa uxolo emhlabeni. Do not suppose that I have come to bring peace to the La earth. mazwi athethwa ngulo Yesu umlandelayo. These words are from Jesus, the one you follow. Ningabi ndize kungenisa uxolo emhlabeni. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. Andize kungenisa uxolo. I did not come to bring peace, Ndize kungenisa ingqele. but a sword. Kuba ndize kubambanisa umuntu noyise, For I have come to turn a man against his father, intombi nonina, a daughter against her mother, umolokazana nonina zala. a daughter-in-law against her mother-in-law. Zaye iintshaba zomntu A man's enemies ziyawuba ngabendlu yakhe. will be the members of his own household. Le nto ibangela uba ke ngoku abazalwane The reason why Christians
bajike babaleke They turn away. bayayazi bakuqala imfazwe. They know that you are bringing yourself in trouble. Xa ndibuya In coming back, ngoLesihlanu when I come back on Friday, upage 2 chapter 1 in page 2 of chapter 1, isiduko sivelaphi the origins of the clan name. lesaluni chebinkayi yekabani This is a saloon that is making cheese cups. Who is it for? lo wenza braiding ubani kanye Who is this person who's doing all the hairstyles? baxelela abanye uthi sizoveza isiduko basibuyaphi Tell others that we are going to reveal the clan name. Where does it come from? ngoba isiduko ayilogama Because the clan is actually not a name. yindlela yokwenza It is the way of doing things. lifikile ixesha The time has come. loba ebesenhle kumnyameni sisehleni Those that are done in the darkness could be the revealed. time is now The time is not and unfitting. now is the time. It's not unfitting. Sizawuthi thunani I'm going to go with you gradually. siyabuya We're coming back. siyabuya We're coming back. uyayazi indlela esinamandla ngayo isiduko You know how powerful a clan name is. umuntu kasebiza ifana umhoyi When someone is saying a surname, you just ignore. ukukhwele ebhasini wathi ndikutshane siyabheka If you get into the bus and say I'm Tangisa, everyone looks around. uthi nangu umntakwethu And you begin to say, here is my brother or sister. isiduko The clan name sihamba ngegazi is according to blood. isiduko The clan name, kuphala igazi kasithathwayo there is a spilling of blood when we talk about it. ubani luphalazayo Who's spilling this blood? ngoba sangena ngegazi Because it came through a blood. emnqophisweni omtsha wamazulu In the new covenant of the heaven, kukhona owahlatywayo there is someone who was dead. khona ukuze singene So emnqophisweni that we can get into this covenant. awukho umnqophiso lingekho igazi There is no covenant without the blood. utshintsha kwazinto igazi There is lingaphalalanga no changing of things without the akukho blood. kwenza igazi lingaphalalanga There's nothing you can do without the spilling of the blood. kwesiduko igazi There's lingaphalalanga no clan name without the spilling of the blood. ubani luphalaza igazi lesiduko Who spilled this blood? Thank you, Jesus. ixesha lifikile The time has come. ixesha lifikile The time has come. ayaphakama amazulu Heavens are rising up. ayaphakama ingagalazi Heavens are rising up. incwadi yesitshilelo ithi Revelation says enye inyawo libekelwayo the other foot is on the enye sea. inyawo libeke emhlabeni The other foot is on the earth. amandla amandla Because the alawula isiduko is controlling the planet. amandla entaba The power of man alawula isiduko is controlling the emeli tekelele Jesus Christ is standing. isiphuthe emanikini sindala zombili Amen. liqalile itayi kwenyamoya The matter has begun spiritually. asibambe esangonakalo Let us hold on to this. ndiyayivya inyakazo emakhaya I can see it moving at home. ndiyayivya inyakazo I emakhaya can see it moving at home. ngeziva ziyashukuma iseko zesiduko I can feel the foundations of clan names is moving. abantu bam bayakhupha My people are perishing ngenxa yokuswela ulwazi because of the lack of knowledge. amandla egazi The power of blood. aze ngesiduko It came through the sizobuya sithi umnikazi wesiduko We are now going to look at the umasibuya owner of sithi the clan. ungabani And when we come back, we're going to say, who is this? ubani umnikazi wesiduko Who is the owner of the clan name? sesiyathandaza As we are going to pray. sesiyathandaza As we are going to pray. Father Lord, Jesus. in the mighty name of Jesus Christ, we know that the time has come. Thank you. There's going to be a turnaround in the spiritual realm. Yes, Lord. Because in your word, utshilo uthi ingilosi ilibekile inyawo lwandle enye ilibeke emanzini Thank you, Jesus. uyayithile ithile ivimvu
uselele enkulu ngenxa yakho. Yes. Father Lord, singabakho sizizimvu zendlela. Thank you, Jesus. Have your way. Have your way in our lives. Thank you, Jesus. Have your way Hallelujah. in our lives. Thank you, Jesus. Have your way. Have your way. Wasenza asisithi. Thank you, Jesus. Have your way, Lord. Sinika lusomo lwami kuwe Msoni. Have your asazi into besiziswa nguwe. Have your way. Singabakho. Thank you for the blood. The blood of your son. Father, in their families. They've made a decision to follow you, but their lives are contained and by yes. As you are giving us direction today, help us and give us courage to be able to do it. Lord, as I say to you, we thank you. We thank you. We thank you.